Hi Suresh, what happened? Why do you look tensed? I'm exhausted, man. Lots of work here, lots of files, family problems, and other things. Why don't you try this? This is wonderful. A blessed life is a life with a peace of mind. We do many things to keep ourselves cool and out of tension. We enjoy music, enjoy nature, and some speak to dear ones. The most working hangout is to listen to music. Music can be listened live or in the form of recordings. Some find happiness singing in the silence for a peace of mind and joy. The phrase bathroom singer is famous. Now music is considered as a healing method for many diseases. Many say music is just a sound, but all sounds are not music. There are a lot of environmental sounds in the world that are both artificial and natural. Music also comes under sound, but it has a rhythm and repetition which creates a pulsation in the mind of the listeners. The music which people hear is according to their mental status and taste. When did music start? It is an unanswerable question as such, but if asked, from when people started to talk. In Indian history and mythology, the practice of singing and listening started from the opening date. There are examples in the Vedas. The Vedas reveal that the world is sung into being. An unfathomable intelligence conceives of goddesses who sing the world into creation. There is also the example of the great relationship between Akbar and singer Tang Sang. We have had this concept of listening to music and performing for the kings or for the common people or in the temples and using it as a form of worship. And also we say that it soothes your mind, whether it's a lullaby in a folk tradition or classical music where there is congregational singing or there's one person who is singing to sort of give relaxation to people or to enjoy the music itself. That is, you have something called a sahridayatva. That is, when the person is singing and he enjoys that music, the same enjoyment is felt by the audience also. That when it reaches to some point, there is always a sort of a blissful experience or the aesthetic experience the person is enjoying. So that's a rasa anubhava we say. So that sort of a experience has always been there from time immemorial. So our ancestors have really known this aspect of music or fine arts which can really
change the mind, where we have references in ancient Tamil literature where even people who are robbers or those who are, not leading a proper life were able to change through music. Similarly, we have a pun called Kanchi pun in ancient Sangam literature, which was sung by women to their wounded soldiers, the husbands, in early texts. So, but we don't know the melodic identity of this, but we have ragas like Neelambari. This is a melody which they use for to create sleeping. As told, there are different ragas or notes to implicate the different themes and situations. Many musicians try different notes in the different styles to make the impression of their songs in the minds of the listeners. The basic note of the sound among musics originated from the word Om, which is considered both as divine and power which releases energy. In ancient wisdom of the Sandhana Dharma, the medium of creation is conscious sound vibration. The logos or the divine word becomes all the worlds. The power of the Parabrahma, the Supreme Being, is Shabda Brahma, who is the key source of sound energy. The music stimulates the charkas in our body. படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் வந்து இப்போ ஒரு படத்தில் ஸோ பார்க்குறவங்க வந்து என்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லலாம், ஆனால் கேட்குறவங்க கண்ணு தெரியாதவங்க பார்க்குறாங்கன்னா இப்போ அவங்க கேட்கறத வச்சு ஸோ அது வந்து அந்த மியூசிக்கோட உணர்வுகள் தான் அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன சுச்சுவேஷன் போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து மியூசிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா வெறும் படத்துக்கு பாட்டு, படத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது. ஸோ அது வந்து மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸு நிறைய சொல்லலாம். இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக்லாம் வந்து சாதாரணமாக இப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு கேட்டுட்டு போகிற விஷயம் கிடையாது. ஸோ நான் வந்து டென்ஷனாக இருக்கேன்னா ஸோ அப்போ வந்து எதுனா ஒரு ராகத்தை அம் பண்ணி பார்ப்பேன், அப்படி இல்லைன்னா வாசித்து பார்ப்பேன். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்துக்கு வந்து எனக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கிறதோட ஒரு நான் மருந்து எடுத்துக்கிறதோட மியூசிக் எடுத்துக்கிறது தான் அதிகம். The choice of listening to music is 100% personal and it varies from person to person. Some like to hear alone, some like to sing along with friends. Even though the real idea of ringtones and caller tunes is purely business of companies, it makes a psychological impact on the customers. As per the findings by the famous magazine The Week, among 50 popular personalities of our society, 45 of them have listening to music as a major hangout. This shows the simplicity and power of music. ஐபாட், செல்லு, வாக்மேன் என்னென்னமோ இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக மியூசிக்கில் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து எப்போ நேரமாக மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை. எப்போ உங்களுக்கு டென்ஷனாக ஸோ எப்போ மைண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரீ இல்லையோ ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் கேட்டிங்கன்னா உடனே ரிலாக்ஸ் ஆகலாம். அதாவது எப்படின்னா இப்போ தலைவலிக்குதா போய் மாத்திரை வாங்குறீங்க, இல்லைன்னா இப்போ டாக்டர் போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி இல்லாத ஸோ கொஞ்ச நேரம் மியூசிக் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பார்ப்போமே, ஏன்னா வந்து இது அனுபவத்தில் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பாருங்க. ஸோ இல்லை, ஏன்னா மியூசிக் வந்து நல்ல ஒரு மெடிசன், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிசன் தான் சொல்லுவேன். The major part of our tension and other problems can be solved through music healing. So enjoy music with full interest.